ඊට ඉස්සෙල්ලා මචං commercially music purchase කරලා අහන්න විදියක් තිබ්බේ නැහැ. radios වලින් එහෙම නැත්නම් theater එකකට ගිහලා opera එකක් බලන්න ඕනේ or something like that. But when they started making these gramophones and records, people can actually start listening to music. So radio stations broadcasting news through the airwaves started playing music in between these news. ඉතින් මේ music play කරන එක්කෙනාට කිව්වේ disc jockey කියලා. because එයා තමයි disc එක අරගෙන play කරන්නේ. ඉතින් ඕක මචං evolve වෙලා එක record player එකකින් ওই සින්දුව play කරනකොට තව එකක් ආයෙත් අරගෙන time එකක් යනවනේ. ඒතකොට මේගොල්ලෝ record players දෙකක් ගෙනාවා. ඒතකොට එකක් ඉවර වෙගෙන යනකොට අනිත් එක play කරනවා. ඊට පස්සේ ඕක කරගෙන යනකොට අවුරුදු 10ක් 15ක් තව evolve වුණාම DJs තව කට්ටියක් බැලුවා. අර මේකේ beat එක යන ගමන් මේකේ beat එකත් අපි mix කරමුනේ කියලා මේකට. ඉතින් යා mix කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ seamless සින්දුවෙන් සින්දුවට breaks නැතුව tempo and tone match කරලා කරන එකනට කිව්වේ DJ කියලා disc jockey. ඊට පස්සේ ඕක ගියා night clubs වලට disco era එකේ. And then after that house music, hip hop music. ඔය ඔක්කොම ආවේ DJs ලා නිසා. DJs තමයි create කරේ. But other music producers ලටත් අපි කියන්නේ DJs කියලා. Because music producers ලා electronic dance music හදලා ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා එතන stage එකේ ඒගොල්ලන්ගේ computer එක ගෙනල්ලා plug කරලා ගහන්නේ නැහනේ. ඒගොල්ලන් CDJs වලින් digital music equipment වලින් music play කරනවා. So that is why the terminology is actually it's actually very diverse, though we just like narrow it down to a simple word and we just say DJ කියලා. But ඇත්තටම කියන්නේ ඒකට ගොඩාක් දැන් අපි පිටිපස්ස ඇරලා බලද්දි මචං there's a lot of history behind it, a lot of sacrifices that people made machan to get it to this era. Because if you read about the day that the disco died කියලා කිව්වොත් මචං, so disco was an underground music scene. At the time rock was mainstream. And in it was 1979 if I'm not mistaken, in a baseball match machang New York Yankees mung machang genalla okkoma disco records pitchuwa. Because ethana racism scene ekut tibba US wala. Because white supremacists ne machang goda rock fans la disco wala black. ඉතින් ඔතන මචං මුන් ටක් ගාලා පිච්චුවා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම මචං මේ disco අහන කට්ටිය disco records මචං උන් බයයි because of the fear of the hate that they are getting. They went into basements and warehouses and they started playing these disco records without the vocals. Beats විතරක් ගගා හිටියා. That's how it became, underground. That is the real meaning of underground music. And then this in Chicago machan there was a massive warehouse and there was a DJ called Frankie Knuckles. Frankie Knuckles, instead of playing the entire record, he was just playing beats and loops of it. And then මෙයා ඕක කර යනකොට මචං දැන් record shops වල මේ white label නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය warehouse music ලියන්න කම්මැලි නිසා owners ලා house music කියලා තමයි ලිව්වේ. So then people came to the record shops and said, I want to listen to house music. So they gave them house music records. So then became a birth of house music. If you go to Chicago, machan, Frankie Knuckles Street kila taama thiyena. Yeah. So Frankie Knuckles was considered the godfather of house music. Then there's Kool Herc. Kool Herc is the godfather of hip hop music. Cool. K-O-O-L. Herc. එයා කරේ මචං ඔය disco funk records අරගෙන beats play කරා. One side to the other side. And then he kept only the breaks. They were called breaks. So it was so futuristic at that time. Instead of playing the whole song, people started dancing like robots. And they called it break dancing. And then the whole culture of b-boys, break dancers, and then the breakbeat DJs and the MCs became the rappers. It was called the hip hop culture. Baggy pants and graffiti. So that was all for a purpose, machan. They did that because they wanted to stay away from violence. ඒ කාලේ ගොඩක් ඔය වලි තිබ්බනේ මචං ඔය racism වලි blacks against whites and all that. So there were some groups called Zulu Nation or DJs such as Africa Bambata. They gathered the people මචං ඒගොල්ලන් ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ට කිව්වා ගහගන්න නැතුව අපි music වලින් අපේ සාමකාමීව අපේ වැඩේ කරමු. So හේතුවක් නිසා there was always a purpose මචං behind the music. And the purpose was machang driven by certain people's passion to somehow push through. දැන් ඕක තමයි මචං මම හිතන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් ලොකුම lesson එක as a DJ. As a DJ or a music producer or whoever, the history